Так, ну что, всем привет. Всем привет. Начинаем наш сегодняшний стримчанский. Блин, Геншин орёт мне в ухо. Давайте он и вам будет орать в ухо. Привет, Никитос, привет. Так, ну, да, звук опять не захватывается. Офигенно пофиксили ОБС. Проверяем. Нифига не работает. Захват звука. Окей. Как здоровье? Да, сносно. Нормально, в принципе, все. Со здоровьем. Все-таки мне еще даже 30 нет. Ну, короче, грубо говоря, да, мне 30, а не 60, в конце концов. Поэтому, да, со здоровьем все более-менее. Как бы понятно, что периодически уже что-нибудь всплывает, но это такое. Пока по мелочам. Там ненадолго. Привет, Даша, привет. Мой не Антон. Да, кстати, классный никнейм, да. Надо было писать Май Нилендер просто. Чтобы уж до конца идти в этом. Так. Лендермайн, да? Ну или так тоже. Так, что по плану? Сегодня... Там вообще, конечно, ивент уже вышел. Но я не хочу его начинать, пока я квест теории не сделаю, поэтому я начну с квеста теории. Потом, если у меня еще будет настроение, желание, потом еще схожу. Кстати, а что там по ключам? Можно получить. Квест теория открыт, но я пока не буду. Вот я пойду соберу артефакты бесплатно. Начнем с этого. Все со шлемами, да, да. Этот чат захвачен сабскрайберами. Все, намекает мне на то, что надо было пойти в формулу поиграть. На самом деле, не в какие-то странные игры типа Геншин. Но за формулу-то мне никто не заплатит при магемах. Дело. Я продажный стример, у меня только продажные стримы. Хотя на самом деле недавно уже проскакивала мысль какую-нибудь карьеру в F1 постримить. В принципе, там ничего нового не будет, кроме машин, собственно, новых, да, и физика нормальная, в отличие от 22-й формулы, 23-й. Хотя боты, как оказалось, такие же. В том плане, что они едут слишком быстро в гоночном темпе. Ну, короче, в том же темпе они практически едут, что и в квале. Как-то не сбалансировано все-таки. Ну, собственно, да, то, о чем я сразу и сказал, что там-то почти ничего не меняется, потому что мало чего они там делают, меняют. Зато, блин, целый F1 World выкатили, который нахер никому не нужен. С кучей какого-то говна, блин, какие-то компендиумы, какие-то фоточки, там все это. Кому это нужно было? Кто об этом просил, непонятно. Дизайн самый всратый болиды вперед. А зачем, подождите? Самый непродажный стример. Это вы обсуждаете создание болида? Погодите. Этого раньше здесь не было. Я бы запомнил. Это новый какой-то цветок. Что-то изменилось. В этой игре даже что-то меняется. Нифига себе.
Блин, там, кстати, сливы повалили вообще рекой. Ну, видимо, опять бета просто началась. Целую кучу там слили. Самое смешное в этих сливах это то, что будет вот здесь, на месте этого пятна. Здесь будет океан. И вот такой островок небольшой. Блин, очень смешно, блин. Я как увидел эту карту, блин, слита. Очень смешно. Чисто обновление, новой территории. Ну там подземная, по-моему, будет какая-то пещера там. Ну да. Блин, в очередной раз просто выйдет обновление территории, а я еще предыдущую территорию не зачистил даже. Я еще даже... Я, блин, вчера ачивку какую-то получил за 4.1 версию вообще. То есть настолько позади. В этом все. А были же моменты, когда я буквально в первую неделю зачищал локацию. Но эти времена прошли, к сожалению. Потому тоже надоедает. Тем более, что я говорю, у меня вот самое главное, что меня задушило в новом регионе, это то, что, блин, каждые 3 метра какая-то новая локация. Ну, точнее, как не новая локация, новая загадка, типа новая механика, типа. То есть, если в том же Манштате, да, или Юэ, сколько типов загадок было? Ну, может, ну, я знаю. Наверное, на весь Юэ десяток было всего типов каких-то, да, механик. Загадок, не знаю, как это назвать. На Манштат там, наверное, штук 5 механик. Тут, блин, 30 механик, только первые 30 метров, которые я здесь прошел, блин. Здесь такая же херня. И это жутко раздражает, потому что ты, блин, вместо того, чтобы ты прийти взять сундук, да, ты сидишь, читаешь эту херню, а тут нужно нажать это, а там нужно нажать то, а тут нужно передвинуть вот это с помощью вот этого, а вот это нужно подобрать, чтобы передвинуть вот там. И, короче, вот это до бесконечности. Это просто срань. Я не знаю, просто кому пришла идея в голову о том, что, типа... А, еще на опросе у них был такой вопрос, типа... Там по поводу как раз исследования новой локации, типа, и прочее. И там был пункт, можно было выбрать. Типов головоломок слишком мало. Серьезно? Это кому-то еще может показаться слишком мало? Нет, нет. Это бредятина просто. Говорю, они просто упоролись совсем. Пиздец, душно звучит. Ну вот я и говорю, разрабы душат что-то вообще очень жестко. Мы перебрали. Реально, раньше вот, ну, наверное, до Иназумы мне реально нравилось зачищать карту. Потом, говорю, лютейшая какая-то душка началась. В Иназуме душили тем, что там постоянно эти какие-то горы, на которые забраться нельзя. Какие-то кривые такие скалы. Плюс там эти... электрофеи, которые улетают со скоростью света просто. И ты потом ее ищешь полтора часа по карте, куда же она улетела. Сумеров. Ну, в Сумерах, кстати, не могу, наверное, даже ничего такого. Ну, там тоже это те горы, которые только с одной стороны на нее можно подняться, блин. Там вроде... Самое смешное, что они же, блин, добавили эту механику с, ну, типа, крюк-кошка, да, чтобы забираться быстро на гору. Но весь прикол в том, что там огроменная гора, блин. Вот, да, я вот сейчас пример даже на карте покажу.
вот эта вот гора огроменная. Здесь, вот сюда наверх можно забраться, по-моему, вот, да, вот только вот здесь, вот тут можно забраться. Точно так же на саму вот эту гору, вот эту херню, вот эту бесконечную. Забраться тоже можно там в паре мест. То есть где-то вот тут можно забраться, по-моему. И... возможно, вот тут можно забраться, короче. То есть вот эта огроменная гора, вот эта вот, она на полкарты, блин. Там буквально 2 места, где на нее можно забраться. Задрот по головонкам, говорят, ну типа, хочу еще. Да, ну, я не верю, что такие люди реально существуют. Какие-то психи, по-моему, просто. Нормальным людям не может такое нравиться. Непредусмотрительно? Да не, это как раз наоборот, мне кажется, они делают специально, чтобы как можно больше людей заебывать этим, и чтобы людям не хотелось играть в игру, а персонажев-то хочется все равно вытащить. И чтобы заставить игроков донатить таким образом. Ну, то есть, мне кажется, реально, то есть все механики здесь, мне кажется, делаются исключительно для того, чтобы душить игрока. Ну и опять же, Геншин, мне кажется, все равно выезжает за счет именно новых игроков, потому что большинство игроков они уже задушили. То есть большинство игроков уже ушли из Геншина, кто играл изначально в игру. Самое ведь смешное то, что человек, который реально тратит деньги, он никогда вообще не пойдет исследовать карту, если это не обязательная вещь. То есть посмотреть на всех, кто задонатил там больше $300, там, грубо говоря, да, ты посмотришь, у него карта там 10%, 15% зачищена. То есть он даже не будет ходить эту карту зачищать. То есть он потратит деньги все равно. То есть ему похер на эту карту. Нет, надо малюток душить, которые не могут себе позволить миллионы закидывать в игру. Ну, тупость. Тупость. А ты на чем держишься тут? О том, что мне делать больше нечего. Вот в чем. На чем. Вот реально, просто нечем больше заняться. Ну и вообще мне сюжет интересен еще. Сюжет ультра интересный, конечно. Но его, блин, раз в год он появляется сюжет, к сожалению. Но опять же, чтобы увидеть сюжет, тебе нужны персонажи как бы сильно. Ну опять же, блин, игра красивая. Музыка классная. В плане дизайна именно. Я говорю, все механики душные, но вот все остальное в игре отлично. Именно, да. С графической точки зрения, с дизайнерской точки зрения. Ну, плюс-минус movement, вот, все. Что управление персонажем тоже приятно с этими. С комбинациями элементов тоже это все прикольно очень. Так скажи, что из-за кошка девочек. Да, все из-за Кицин. Она меня не отпускает из Геншина просто. Хотя она фальшивая кошка девочка, но у кого это волнует.
Зато никто не обвинит в том, что ты фури. Блин, мне нравятся эти споры в интернете по поводу того, что типа что фури, что не фури, блин. И вот это вот все. Да, короче, смешно очень. Любят о вкусах поспорить в интернете очень. Вот опять же, бои были бы отличные в этой игре, если бы враги постоянно не убегали от тебя. То есть реально, самый сложный челлендж в этой игре — это, блин, догнать противника. Какая глупость, конечно. Команда не поменял. No pain, no gain. Let's light it up. ХП сейчас заканчивается. Вот они, фонтейновские механики. Просто используешь скилл, у тебя хп отнимается. Why can't I catch any in my mouth? Я даже врагов не видел. хп уже сняло. Я на самом деле даже не знаю, что еще рассказать. Интересно. Take it easy. Я, по-моему, уже рассказывал на прошлом стриме тоже, опять же, про те же сливы, что читал. Про Арлекина, что ей, походу, очень нужно сигнатурное оружие и еще и C1. Примерно так же, как и хватало. Это что писали еще, что она, в принципе, похожа на хватало. Механика. Немножко видоизмененная. Тоже та же самая механика с увеличением, уменьшением хп, вот эта фонтейновская там. Причем, что интересно, поначалу писали вроде как, что она больше нацелена на на перегрузку, вот, шибрёс. Но потом вроде говорят, типа, и на реакцию пар нормально будет работать. Интересно, конечно, что в итоге из этого выйдет, как это все будет выглядеть. Пока на самом деле звучит как-то уныло. Тут что написано было по скиллам. Хотя, с другой стороны, просто, наверное, очень сложно что-то новое придумать уже. Сколько их всего было придумано разного всякого здесь. И будут периодически как бы выходить персонажи с похожими механиками. А чем дальше, наверное, тем больше таких персонажей будет. Ну, как бы уже есть. А будет еще больше.
Take it easy. Блин, я что-то реально, когда утром постримил, вот этот квест, который я, блин, наполовину проспал в итоге. Вроде было прикольно, но весь прикол в том, что, опять же, да, сонный был и не позволил, наверное, мне на 100% это проникнуться, что ли, не знаю, квестом. А может, просто такой квест сам по себе. Что... Не, ну интересно было, в принципе, история прикольная там. Точнее, даже две истории, да, то есть там, по сути, две сюжетных линейки разных. И обе неплохие, в принципе. А где написано, что я на английском говорю? Вот, интересно, человек заходит, пишет на английском. Возможно, да, это действительно бот. Но он хочет, чтобы я Эолу его посмотрел. Ну, типа, он говорит, в принципе, то же, что и люди, которые заходят на русском, пишут обычно. Киншинеры, блин. Но они еще ID скидывают обычно, а этот не скинул ID, поэтому я ничего и не увижу. И отвечать ему на английском не собираюсь, потому что я не указывал, что я на английском говорю. Правильно же? Нет у меня. У меня русский, low skill gameplay, дропсы включены. Да, все. 3 тега. Про английский ничего нет. Так что имею право проигнорировать. Так, что еще надо сделать из дейликов? Ну, сами дейлики выполнятся, пока я квест Тиори буду делать, очевидно. Подписывайтесь на Англозавр. Там закрытая группа. Я на закрытые группы не люблю подписываться. А вот не получится закрытое сообщество. Да-да. И нахрена тогда оно нужно? Я не понимаю логики. Зачем создавать закрытые паблики? То есть, ну... Не, все равно, я не понимаю. То есть, если ты хочешь, чтобы кто-то подписывался, ты делаешь открытый паблик. Если ты не хочешь, чтобы кто-то подписывался, ты делаешь закрытый паблик. Но ты тогда делаешь какой-то паблик именно... Как это называется? Ну, короче, о другом совсем. Тематика какая-то. Вроде как обучающая какая-то тематика, да, там, как это сказать. Но при этом закрытая группа. Короче, не знаю. Я не вижу в этом логики. У меня есть такая группа для 10 друзьяшек. Ну вот, типа. Вот, да, как бы она не для того, чтобы обучать чему-то. Она для того, чтобы просто общаться. Какие-то новостями какими-то обмениваться среди друзей, правильно? Так, ну, в принципе, наверное, все. Идти квест делать. Потому что, говорит, дейлики сделаются по ходу. Вход-выход я сейчас не буду обузить. Да? А, еще можно зайти в чайник, забрать опыт дружбы там. Скоро можно будет камина кикнуть и спать. Хотя я не знаю, кого ставить вместо него. Типа, какую пать собирать. Так получилось, что я в этом патче новых персонажей крутить не хочу. Ну, точнее, я бы хотел, но мне гемов просто не хватит на следующий патч. Опять же, Орликина.
анонсировали. В следующем патче будет, соответственно, поэтому придется If you этот ever патч have any questions about не тратить гемы вовсе. Если бы у меня было там 300 круток, то, конечно, да, можно было бы покрутить вот этот баннер, можно было бы вот этот баннер покрутить, вот эту фигню, например. Там, Тиори покрутить тоже. Там, у меня гарант, например, можно было бы забрать Тиори. Но поскольку, говорю, в следующем патче персонаж, которого я давно хотел, а Тиори вообще... Главное, ее зараньше не анонсировали вообще. То есть получается, что она... Ну, так же, как и Елань она появилась. Вот мне во многом Елань напоминает тоже. Я Елань изначально не планировал крутить. Я изначально планировал крутить Аята. Но потом анонсировали Елань, и я передумал крутить Аята, соответственно. Тут похожая фигня, короче, тоже. То, что... Изначально я планировал крутить Арлекина. Но тут вот, получается, вышла Тиори внезапно. Она прикольная. Но опять же, я давно хотел Арлекина. Плюс она должна быть посильнее, чем Тиори. Good roll. А, вот, надо смолу All right, потратить. maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Все, понял. Лучше крутить. Кого крутить? Точнее, раскручивать арабов на деньги. Не, я только Дениса могу на подписке подарочной раскрутить. Точнее, он сам раскручивается даже. Не пытался забайтить как-то. Ну, хотя, опять же, донатики-то были на прошлом стриме. Нифига себе. Я теперь богат. Game's up. Fun's over. Going in. Прям как настоящий стример. Mighty mythical beast! Congratulations! Что-то медленно. time to shine. Strength of teamwork is dreamwork. Ha, things are about to get dicey. Many happy returns! Sorry, pal. Опять застелили фраг мне. Блин, а мне реально изначально Курина вообще не понравилась с этой механикой. Я помню. Даже немного расстроился. Сейчас как-то вот привык, что ли, блин, к этой механике. Плюс-минус нормально работает. Конечно, та же самая команда с Хутао, Дабл Гидра. Ну, Дабл Гидра и Фурина, короче. Точнее, Фурина и, короче, кто-нибудь Елань или Сенсю. Получается так, Дабл Гидра. Короче, ладно, кто понял, тот понял. Слишком долго объясняю. Ну, под Хутао Фурина, конечно, отлично. Let the world collide. Game's up. Fun's over. Gotcha. Busted. Up to it, Manzai!
О, прикольно. Кстати, вообще найс. Следующий прокачается хорошо. Инстатом крит-рейт, дэмэдж, КП и восстанову, все что нужно. Time to shine! Strike a pop! Here comes the catch. Quietly now. Busted. Mighty mythical beast! Ta! Ha! Congratulations! Ta! И уехал. Отлично. Ну, это то, о чем я говорю. Quietly now. Просто берет и убегает. Всё. Take it easy. Let's light it up! Shower me with praise! Let the world come up! Teamwork is dreamwork! Game's up. Fun's over. Busted. Gotcha. Many happy returns! Ta! Ta! Ha! Ta! Sa! So! Ta! Ha! Ta! Ничего, почти не упало. Ну, надо сейчас, кстати, посмотреть, сразу поролить. Сейчас херня, наверное, какая-нибудь получится в итоге. Он трехстатовый, типа, но... С потенциалом. Сила атаки забавно. Ну, блин, тут вообще обычно надо одну либо хп, либо сила атаки. А тут то и то. Это для даблскиллеров каких-то. Для Дэй, например, да? Ешка больше дамажила. Крит урон. Причем не самый маленький ролл, нормальный, средний. Угу. Ну куда же без хп? Да, сила атаки. Криторон, конечно, я понял, не наролится нормальное количество криторона, к сожалению. Ну, в принципе, и так неплохо, честно сказать. Тут, по сути, все статки полезные. Ну, или почти все. Короче, сила атаки просто не для всех будет полезна в данном случае. Еще сила атаки. Ну, просто не в тему, да, к сожалению. Но, в принципе, возможно, апгрейд для Фурины. Посмотреть. Но нет. У нее офсет. Это фигня, поэтому нет. А для кого тогда, может? Кто еще этот сет использует? Вот тут у меня и этот сет. Натурный. 71, 191. Нормально. Там.
Кто у меня еще эти куски использует? Что у меня, кстати, у Фурины самое слабое? Часы на ХП, наверное, да, вот это вот. Часы на ХП у меня по-любому есть какие-то жесткие. Допустим, пересобрать немножко. Я уверен, у меня есть жесткие часы на ХП. Прям, чтобы очень жесткие. Станова, блин. Ну, шанс скрыта, кстати, много. Я бы сказал, что вот да, из этих каких-нибудь сетов, которые я больше фармил. Чтобы с крит уроном такой. С крит шансом. Фурина же не скейлится от атаки вообще, да? Насколько я помню, да, и пофиг на атаку абсолютно. Куча установок. Не, нету, походу, у меня жестких часов на хп. Ну, хотя дохренище крит шанс. Что-то на геймерском. Ну, да. Типа того. Но тут можно отобрать, кстати, хорошая очень. Тоже сила атаки там зачем-то. Ну, на самом деле, я не особо вижу, где тут. Вот это, наверное, только что больше крит урона было. Тогда мастерство совершенно ноль будет. Блин, я почему-то был уверен, что у меня вот из сета вот этого целая куча хороших часов на хп, но оказывается, что нет. Нифига. Короче, нет. Тут особо ничего не пересоберешь. Вроде и хорошая эта штука новая. Где он, кстати? Не помню. А, ну да, потому что там хп-то нет. Что мне предлагают, кстати? Забить на крит шанс мне предлагают зачем-то. Я не знаю, в чем, конечно, прикол. Такое делать. Типа чисто выкинуть крит шанс предлагают. Поменять на крит урон зачем-то. Ну, глупость ведь. Короче, да. Тут некуда улучшать. Трупа. А вот твоя там у меня вот эта вот фигня. Блин, сделать, а я-то еще больше этого. Идите. Что такое? Что это за сборка такая, блин? Забавно, что у я-то именно этот сет стоит. Ну, на крит урон. Да, у него же меч на крит шанс, поэтому, да, ему не подойдет. Корона на... Корона на крит шанс ему не нужна. Ну, прикольно, что это такое вообще? Такое странное. Ой, игра, может, меня это...
Блин, почему постоянно игра игнорирует крит шанс? Я понять не могу. Это один из самых важных статов. Почему? Но почему не взять вот тот обруч, который я только что... И в ноль восстановы тоже. Тут как бы персонаж заточен под скиллы. Знаешь, что надо стримить гонку на свиньях. Привет, Кирилл, привет. Торт. Где торт? Возле твоего ника торт. Прям рядом со шлемом. Это мое. Все понятно. Никто не отберет у тебя торт. Я понял. Так. Ну, собственно, да, я бы вот эту фигню поставил. Путешественнику, раз такие дела. Чисто вот так. 59, 95, 144. Нормально? Нормально. 2000 атаки. Правда, хз, зачем гидропутешественнику атака? Если честно. Кстати, а у меня из этого же сета тоже есть часы нормальные, да? Не качал их, походу. А не, вот есть. Не у Нингуан сейчас занят. Собрал путешественника. Смотрите, как он силен. 100 мастерства. 200 атаки, 59, 115. Ну ладно, это рофл просто, честно говоря. Ну вообще да, если мне понадобится Нингуан, надо будет путешественника отбирать этот. Часы. Есть у меня какие-то еще часы интересные? Ну, предлагают пересобрать вообще. Еще меньше. Слушайте, такой постоянно эти рекомендации, как я не посмотрю, всегда на уменьшение критрейта. Рекомендация. Что за бред? Так, я понял, пошли разборки. Драка за тортик. Так, ну ладно. Это все интересно, конечно. Но гораздо интереснее квест Тиори посмотреть. Да, я все равно сначала еще самому перекрафчу. Блин, мне кажется, или оно багует периодически, что здесь темно. Оно же не должно быть так темно, разве нет? Потому что солнце вроде как светит там. Где-то. А тут в этом переулке очень темно получается. Просто время дня такое. 6 утра. Ну типа... Вот да, я привык, что здесь вот так вот. Светло. Красиво. Чё? Это просто время такое, видимо. Да.
Снова темно. Take it easy. Короче, да, получается, что здесь очень жесткая тень от этой стены идет. Прикольно, конечно. Можно, кстати, понаблюдать, как тень будет уходить. Кажется. Но она реально движется, видно даже. Так, нет, мне чудесное зелье нам нужно. Среди скрещенных клинков, кстати, патч так назывался. Чего у вас там за жесть? Посмотрел на нож под ребром, чего? Что там, разборки у вас какие-то? Seems like there's another event going on at the Court of Fontaine. Look at that. Roadside signs as far as the eye can see. Let's see what they're for. Fontaine Fashion Week? А, да, точно, Ooh, why don't we рассказывали. go check out some of the shops? Неделя моды. Cool new clothes. Неделя моды. Неделя моды в Фонтейне. Navigating the world is a whole Ну, lot easier with блин, a million как-то identities to choose from. хотелось что-то пошутить, come как-то up with some связать for эту тему с тем, что Хэмилтон приходит в Феррари в 25-м году, но я что-то ничего не придумал умного. Потому что тот тоже любит на всяких неделях моды участвовать. И он всегда модно одевается, чтобы 15 минут пройтись от отеля до паддока. А потом все равно весь день в форме ходит, потому что по контракту положено. Is this really okay? Блин, Даша, не пиши таких вещей. Я осуждаю. И вообще за такое банить положено зрителей. Модерация должна быть в чате. Мы здесь, на Твиче, не приемлем расизм. Понимаешь? Это первое официальное предупреждение. Сайенса жалко, да. Сайенса жалко. Что реально, блин... Ну, просто у меня в голове не укладывается, ну как, просто единственный человек не из Редбула победил в 23-м сезоне, сколько там, 22-23 гонки было, я забыл. За 22 гонки единственный не из Редбула победил, и его награждают тем, что его место займет Хэмилтон в 25-м году просто. Короче, что еще хотел сказать? Там сегодня выложили какого-то журналиста предсказания на 25-й год. Так вот, Сайенс со Стролом в Астон Мартине там. Потому что Алонсо в Мерседесе. Рикьярдо почему-то в Редбуле. Хотя с учетом того, как Рикьярдо едет, пока что Редбул не светит вообще. Скорее этот... Лоусона возьмут в Red Bull, чем Рикьярд. Хотя Лоусона там записал этот журналист как раз в этот... в Visa Cash App. Блин, неделя моды, а мы про... Ну, хотя ладно, в принципе, да, я уже связал неделю моды с формулой до 100%. Все хорошо. Это все из-за Хэмилтона. Надеешься, какая-то шутка.
Что за смайлики? Ну, твича ж свои какие-то эти. Смайлики там. Ну, это эти, как они, эмоуты, типа. Ну, Цунода, это, блин, мне кажется, вообще всем очевидно, не знаю, кроме, наверное, самого Цуноды, почему он в этом в Visa Cash App, чисто просто потому, что Honda его продвинула, как бы там. Я так понимаю, он за деньги Honda там сидит. И все. То есть Цуноду бы уже уволили давно, мне кажется. Особенно с учетом того, что есть Лоусон, который намного более скилловый. Рикьярдо просто потому, что еще есть надежда, что он снова поедет. Его пока держит. Но опять же, если он не поедет, то его, конечно, выбрут и Лоусона возьмут. Лучше бы Лоусона посадили, да и Пушера какого-то выкупили у Заубера. Ну да, да. Есть, блин, есть сильные новички, но им не дают ехать просто потому, что сидят вот денежные мешки, так сказать, да, люди, у которых есть спонсоры. Грустно несколько, да, то есть хотелось бы больше именно спортивного какого-то отбора, да. Именно, чтобы чувствовать, что это реально спорт, что Формула-1 это спорт, а не просто бизнес. Ну да, к сожалению. Имеем то, что имеем. Наконец-то была бы молодежная команда, а не чемодан спонсор. Ну да, да, да. Но такого не будет. Не в нашем мире. В нашем мире все решают бабки. Это реально РБ просто в 100 раз из склада чемоданы от спонсора, чтобы в основную команду не лезли. Ну, в каком-то плане, наверное, даже правильно, да. Что основная команда чемпионская сосредоточена именно на спорте. И вторая чисто кэш-грэб, как это говорят, да. Чисто для сбора денег. Какой спорт нам Visa Cash App и Visa Racing Bulls. Да, красиво. Да, Visa Cash App плеер я подписывался в КС, да. Я до сих пор, по-моему, так подписан. КС чисто, да. Но для КС самое то, по-моему. Там же многие пишут, типа, пишут никнейм и потом какой-нибудь сайт с продажей кейсов и прочее, да, там, потому что эти продажные сайты дают, типа, бонусы какие-то за это. А я пошел дальше. Я продался. Визи кэшап. Ладно. Погнали I смотреть told you I аниме. could do it using the leftover funds from the original deposit. Don't tell me you're afraid that I cheaped out on the dress. No, not at all. I have only the fullest faith in your work, Miss Tиори. I'm just in shock, that's all. It's always been my dream to wear a Chioria boutique dress for my wedding. I really thought the chance had passed me by. Wait, isn't that Chiori? She's actually at her shop today? Наверное, это из-за недели моды. Oh, you've got a point there. Well, once she's done with her customer, we can go and ask her. I'm a woman of my word. If I say I can do something, then it'll be done. The first rule of business is to always keep your promises. Now, remember to not fold the gown, or store it under direct sunlight. I'd recommend only taking it out on the day of the wedding. But from the look on your face, I can tell that may be a little difficult for you. Oh, I'll try my best. Once he sees me in this, his jaw is gonna drop straight to the floor. Chiori, you're actually at your shop today! Is that really so shocking? It is mine, after all. Anything you're looking for today? A custom design, or
Perhaps some ready-to-wear outfits for kids? Блин, почему? Почему не дают путешественнику новый наряд? Капец, это так сложно, что ли? Блин, просто для 2 персонажей нарисовать новый костюм. Раз в год нарисуйте новый костюм для путешественника, блин. Да хоть за деньги хотя бы его продавайте, как и остальные, хрен бы с ним. Но, блин, сделайте. Сколько людей реально об этом просят, чтобы путешественник переодевался в конце концов? Типа, сколько, блин, разговоров про эти новые наряды постоянно, блин. Вот, говорю, в том числе и путешественник периодически всплывает в этих разговорах. И, блин, никогда не дают переодеться. Кирилл до сих пор за Латифи болеет. Может, скажем ему, что Латифи уже выгнали? Даже из Вильямс. Тоже хочу новый наряд, а зачем переодеваться? Да за тем, что, ну, он, типа, сильно выделяется среди... Ну, хотя, с другой стороны, может, ну, так и надо. Hey, Paimon's not a kid. Ну, что это за наряд, ну, типа, реально? Что это такое? Можно было бы хотя бы, типа, иногда переодеваться в что-то другое. И да, она приняла Паймон за ребенка. Но она реально ребенок. Мы хотели спросить тебя о неделе мода в Фонтейне. That. Well, if news of the event has reached your ears, I suppose the Fontaine Apparel Association's advertising efforts have paid off. Are there any fun and popular activities that we can take part in? Ugh, Fashion Week isn't what I'd call fun, but it certainly always attracts a crowd. It's a fashion extravaganza that only takes place once a year, after all. Will you be showing off some of your designs too? Of course. All designers at the Court of Fontaine use the week to advertise their brand. If you're lucky, you could even land a large amount of orders as soon as the main show ends. Come to think of it, it was also at a previous Fashion Week that our label first took off. Aren't you pretty much an Кстати, раньше established этого name виски now? не было. People Только в will этой still buy версии your clothes появилось. even if you don't participate this year, right? Yeah, that's not quite how it works. While many people buy clothes for fit and style, the fashion industry also просто strongly по-другому values a выглядел. label's Не помню, artistic короче, vision точно. and Там creative что-то изменили. direction. Why would anyone patronize a label that hasn't even bothered to put out any new designs for the year? In the end, fashion is just a representation of the spirit of the times. People support your brand because they support the vision it represents. Huh. Okay, so maybe fashion's more complicated than Paimon thought. All that complicated stuff aside, you're saying we'll be able to see new Chioria designs at the show? Absolutely. The designs have already been finalized. I'm just waiting for the fabrics to arrive. Ooh, are you using materials you can't get in Fontaine? Well, I still have a certain partiality to Inazuma-made fabrics. The textures are pleasant to the touch, and their familiarity gives me a sense of security. Oh, Paimon gets it! It's that feeling of home. Ugh, something like that. Yes. We're a long way from Inazuma, though. Aren't you concerned that your shipment might get lost or stolen along the way? No need to worry. I've already taken steps to ensure that it'll arrive safely. I've entrusted the job to Komani Express's most reliable courier. Excuse me. Кирара. Coming through. Tiori, your shipment's here. I know it's quite late, so I'm really sorry. Deep breaths, Kirara, then start again. Oh, so Kirara's the courier you were talking about. Oh, hey, Traveler in Paimon. Fancy seeing you here in Fontaine. It's been a while. Давай сыграем в священ... Нет, только эти картишки. Нет, пожалуйста. Давно не Wait a виделись. second. This is the second time that you've seen me flub a delivery job now, isn't it? Oh, you somehow always happen to catch me off my game, huh?
So, what was the holdup? Sailing delays, bad weather? Huh? No, nothing like that. I just ran into a bit of trouble, that's all. Bandits, then? Or treasure hoarders? A few run-ins on the road aren't usually enough to give you any trouble. Well, I didn't run into anyone exactly. I just got a little lost. Она когда нервничает, у нее хвосты дергаться начинают, блин. Опять сковеркали имя мое, оказывается. Блин, это другое имя. Это японское имя. Кирара. Просто японское аниме имя. Я не знаю, может, у них реально есть такое имя. Похожее что-нибудь. Ну, я только в аниме похожее именно встречал. Так он тоже японец. Он казах. Это другое. Точно азиат. Короче, да. Что она не договорит. Alright. I was stopped by a group of bandits as soon as I entered Fontaine. They were a little different from the ones I usually run into. I could hear them mumbling about Komunia Express. It was obvious they were looking for someone with two tails. So it was a targeted hit? I got the sense that they were actually targeting Chiori's goods. My fabric shipment? Yeah, they said that I could go as long as I left the goods with them. Otherwise, they'd stuff me into my delivery box and toss me into the sea to drown. Oh, are you okay, Kirara? Oh, I'm good. I'm still a yokai after all. I turned them over to the guards. It just took me a while to round them all up. Well, it's not completely out of the ordinary for one of your deliveries to get intercepted. But it still doesn't make sense how you knew it was my goods they were after. You've got other deliveries to make in Fontaine, don't you? Is there something else that you're keeping from me? Well... Perhaps I need to reconsider how many stars to give you in my review. You always know how to get me, Chiori. Alright, I'll talk. So, I kinda wanted to know why anyone would order a hit on me, so I spent a bit of time investigating. One of the bandits had a loose tongue, which saved me some time. He said that a certain person had commissioned them to intercept Chioria Boutique's delivery. And who might this person be? Chiori, why don't we just let this one go? I mean, I didn't really get injured, and you've still got Fashion Week to worry about. I appreciate your kindness, Kirara, but if I don't teach this person a lesson, I doubt they'll stop here. Anyone that dares to mess with one of my friends deserves a stern talking to and then some. Alright. The guy said that the commissioner was someone by the name of Uter. Uter. No, that name rings a bell. Wouldn't you say, Kirara? Well, that's exactly why I didn't want to bring it up to you. So you both know this Uter guy? Through Chiori's complaints about him, sure. He's a fellow fashion designer who's made it his goal in life to make hers as miserable as possible. Oh, so he's like a business rival. A rival is what you call someone who fights you fair and square. Uter, however, just has it out for me as a designer. He's publicly disparaged my design choices, my use of materials. He's practically tried every trick in the book to ruin my good name. I've already warned him before to compete with me fair and square, but I guess he prefers playing dirty. Well, I'm more than happy to oblige. Wait, Chiori, where are you going? To teach someone a lesson. You must be tired after your long journey. Why don't you rest in my shop for a little while before heading back? Chiori! Wait! And she's gone. Oh no. What should we do? You seem concerned. Should we be worried about Chiori? Well,
She's always been the type of person to face things head on. But with her fiery temper, I'm just worried whatever she's about to do will feel negative publicity about her right before the start of Fashion Week. Traveler, Paimon, could you go after her and check out the situation for me? As a formal employee of Komania Express, it wouldn't be appropriate for me to get involved. Yeah, we'll take good care of Tиори. To be honest, I'm more worried about that Uter guy's safety. Блин, ну вообще, на самом деле, не первый раз. Она, блин, ведет себя, как будто она какой-то ниндзя, блин. Как будто она... Теория, как будто она на какой-то секретной службе, блин. Anyway, please look after Тиори for me. А этот магазин — это прикрытие просто. Ну, забавно, конечно, да. Все девушки ниндзя на самом деле. Ну, в Геншине это точно, да. Вообще, я в очередной раз скажу, что какие-то бомжи решили напасть на кошка-девочку, у которой есть глаз бога. Ну, типа, серьезно. Это такое клише, конечно. Any chance you're on the clock, officer? Nothing good ever comes out of you addressing me like that. Oh? And I see the Traveler and Paimon are here too. А, еще хотел что подметить, то что много других персонажей в этом квесте, и это круто. Чем меньше рандомных NPC в любом квесте, тем лучше, вот реально. Просто так интереснее. Meet again. Как успехи? Well, things have been fine on my end. We were able to bring in a large number of recruits thanks to that film we made. I suppose the trade-off is that I'm now constantly getting stopped for autographs while out on patrol. Not ideal, if you ask me. Well, you were one of the leading roles after all. So, did something happen? Indeed it did. I'll need you to come with me. I only ever hear that phrase from you. Usually I'm the one asking people to do that. Well, are you coming? Not before I know what you're planning. Have I ever made a bad call? The better question is, have you ever made one that didn't violate proper procedure? Okay. A man hired a group of bandits to mug my friend. I'm about to go teach him a lesson. Are you sure this is something you should be telling the captain of the special patrol? It's getting hard to tell whether you're here to report a case or turn yourself in for one. Neither. I'm requesting personal supervision from said captain, so I don't do anything too out of line. Are you planning to? Not if I can help it. All right. Where is this person? Блин, это смешно. Me. Just promise you'll start trying to keep yourself out of trouble. Well, when trouble stops coming my way, I'll be sure to get on that. Мне, кстати, не очень нравится озвучка This should be the теории. place. You all wait here. I'll go have a chat with him. You know, Chevraz, Paimon gets the sense that you two are actually pretty Это close. слишком много снобизма в Just этом as Тиори голосе, said. по-моему. We got to know each other pretty well in our lines of work. You could call it a you scratch my back and I'll scratch yours sort of situation. Does Tиори often need your help? I'd say it's mutual. The Special Patrol needs her help quite often as well. We've got tough problems of our own. Getting people to talk, for example. The uniform, the musket, they're intimidating. Most people clam up the minute they see us. Lips sealed so tight, getting them to talk almost feels like trying to break into the fortress of Meripede. But put them in a clothing boutique, and they suddenly start gushing faster than the waters at the Fountain of Lucine. Oh, is it
Not because they're trying to show off or something. Yep. People are vain creatures. They can't help but want to talk up new developments in their lives or show off how much they know about other people. And nothing brings out that sort of vanity quite like fashion. As a result, Tиори often picks up on all kinds of information in her shop. Most of her customers are members of the upper class, which means they're pretty much up to the gills in wealth and intel. You scratch my back and I'll scratch yours. Huh, Paimon gets it now? Exactly. I'm also here to ensure Tиori's safety. Those who make trouble for her also tend to be rich and powerful. And in some very rare cases, I'm forced to protect other people from Tиори herself. So, who got on her case this time? It's been a while since I last saw her that angry. Oh, so this is what happened. Хейтер у нее, короче, есть. Huh? Uter, you say? You've heard of him? Yep. He's made trouble for Tиори several times already. He's fond of pretty much every dirty trick in the book. I heard that even the Maison Gardiennage issued him a warning due to his behavior. So he's back at it, huh? His funeral, I guess. Whoa, what's this about a funeral all of a sudden? I just meant that Uter's done for. Now bring it in, you two. Get right up close. Sure, but why? Because this is probably going to turn into one of those very rare cases I just talked about. Выкинула мусор. What are you doing? Stay away from me! Has anyone ever taught you the definition of stupidity? Huh? Stupidity is doing the same meaningless thing over and over again. It appears you've forgotten what I told you before. So, allow me to refresh your memory. Lay off the dirty tricks. Это определение так похоже на определение безумия. My friend again. You can expect a far less pleasant landing next time. Tиори? Officer, an assault's in progress! Please, officer, you've got to do something! Of course. I'll do my utmost to investigate the situation. Unfortunately, I was chatting with this traveler and seemed to have missed what happened. Not to worry, though. If you'd allow me to search the scene, I'm sure I'll be able to collect some useful evidence. You don't mind, do you? There's nothing in there that would implicate you in any illegal activity, I would hope. Forget it. It wasn't that big of a deal. Ms. Tиори, I must also ask you to refrain from engaging in such disorderly conduct in the future, especially out in the open like this. Apologies, officer. I guess you could say I'm just used to tossing out any trash I come across on the street. You... Is there anything else either of you have to say for yourselves? That's all from me. I sincerely hope that today's events will never happen again. We'll see about that. Whoa, that scared the heck out of Paimon! How did he just go flying out like that? Так, тут разбор от профессионалов подъехал. Разбор ситуации. Кирилл. Чё там? Недоработка. Чтобы она провела расследование, необходимо чье-либо заявление, либо повод для проведения расследования. Необходимо привлечь независимых экспертов, и только тогда можно провести расследование. Задушнил. Да не, нормально. Так же интереснее, реально. Но вообще, ну, повод как бы есть. Нападение на курьера есть же. Правильно? Плюс она сама выяснила во время разбора как раз с нападавшими, что это именно он заказал нападение.
Ну, то есть показания свидетеля уже есть, по сути, да. Но официального обращения, правда, не было, это да. Какая красивая You're траектория. too kind. Now's not the time to be accepting compliments. What happened to not doing anything too out of line? Oh, not if I could help it, is what I said. And I think I kept to that. I started with a verbal warning, but he displayed neither shame nor remorse. If anything, he kept running his mouth with insults and threats. Insults and threats so bad that he deserved to be tossed out like a sack of trash? Believe it or not, they were that bad. He deserved to get knocked down a peg. It's the only way to get him to stop. You could have reported him to the guards. Oh, I will. But it'll take some time for them to gather evidence. And he denied that he ever had anything to do with those bandits. I don't want anything else to happen during Fontaine Fashion Week. On top of that, if Kirara is going to continue delivering goods for me, the least I can do is guarantee her safety. Oh, that reminds me. There is another favor I'd like to ask of you today. What a shame. I believe you've already used up your favor quota for the day. Have I? Well, it's a good thing I was planning on taking an advance on tomorrow's quota then. Don't you think you're maxed out on advances already? I always pay you back in information, don't I? It's just like you said. You scratch my back, and I scratch yours. Опа. Не, ну вейкшончик нормальный такой, пока весело. Классно. Take it easy. We're back. You were gone for an awfully long time. Oh, please tell me nothing bad happened. There's nothing to worry about. All you need to know is that you'll never have to worry about someone in Fontaine messing with your Ты deliveries. подумаешь, там Sorry, Chiori. I didn't mean to cause you so much землю trouble. вытерли, просто немного What are you ничего. talking about? You didn't do anything wrong. Those greedy bandits are to blame, along with a certain someone who doesn't know when to lay off the petty tricks. The next time you need to leave the city, call the Special Security and Surveillance Patrol. They'll escort you half of the way, and the Spina di Rusula can take the second half. With that sort of escort, the next time you make a delivery, those treasure hoarders won't go anywhere near your goods. Unless, of course, it's to offer to carry them for you. Good one, Chiori. I'm being serious. You know me. If I bring something up, you can assume it's already a done deal. You're going back to Inazuma tomorrow, right? Wait, you don't mean... I've already spoken to the captain of the Special Patrol. As discussed, the patrol's going to take a small detour during their daily training tomorrow. As for Navia, I'll give her a heads up in a bit. There's really no need. I'm just a simple courier. I don't need to be surrounded by a bunch of armed guards. Or ones with sunglasses, for that matter. Don't you think this is a bit much? Well, you certainly shouldn't count on such a procession for every trip you make to Fontaine. It's just a one-off thing, for my own peace of mind. It'll also show those guys what'll happen to those who dare to mess with my friends. Она уже говорила, действительно. Дальше Тиори платит тебе услугой за услугу. Yes, well put. Well, if you think it's a good idea, Traveler, then I guess it's fine. Well, with the bad guys out of the way and your goods safely delivered, everything should be good to go for Fontaine Fashion Week, right? I believe so. I'll try to churn out a few more outfits over the next few days. I've heard a lot of suppliers will be participating this year. Paimon's gonna take a guess and say if suppliers are super important. But of course, they supply us designers with funding, equipment, factory access. You have to work with them if you want to become a truly renowned fashion house. That's also why this year's Fashion Week is so important to me. But
Isn't your brand already really famous, Tiori? Your clothes are so pretty and so nice to wear. I can't help but brag about them to my customers whenever I get the chance. Even so, I would imagine there are still people who've never heard of the Chioria brand, yes? Well, I mean, with the amount of places that I deliver to, it's only natural that some people from other nations haven't heard of it. Then it's still not famous enough. My goal is to make the Chioria brand renowned throughout all of Teyvat. All of it? Your business would have to get pretty huge then. Wait, would that mean I could just go to any Chioria branch on the continent to get my clothes fixed? It has been pretty inconvenient having to come to Fontaine every time I need to get them patched up. Alternatively, of course, you could just be a bit more careful with them. They're already about as durable as I can make them. Okay, I'll admit, they do get snagged on branches pretty often, but I can't help it. It's hard to be careful about that sort of thing when you're trying to take a nice nap in a tree. Well, if that's your dream, Chiori, then we should do our best to make it a reality. Is there anything we can do to help out with Fashion Week? I'm sure I could think of something. Ooh, what is it? What is it? Why don't you come to my shop tomorrow and model for me? Simply put, you'll serve as my living mannequins. Oh, so we get to try on some of your clothes? Got it! Seeing them off the rack will also give me the chance to make some small adjustments to the stitching and the silhouette of the designs. Sounds easy enough. Нужно будет ходить по подиуму. No need. We've already booked Вообще them on надо this было, да, front. подарить новый костюм. If you like them, though, feel free to visit the boutique and see if anything catches your eye. I'll even give you a special discount. Вот тут как раз выборы уже ни на что не влияют. Тут действительно Curious about all this design линейный stuff. сюжет. Then we have a deal. You'll model some formal wear, Traveler, and I don't know. Paimon here will show off some kids' designs. I'll see you both tomorrow then. Yep, sounds good. Wait, kids' clothes? Paimon told you already she's not a little kid. Пойман не ребенок. Если она не ребенок, почему она такая маленькая и такая писклявая? Take it easy. Дождитесь утра. Сейчас дождемся. Я зря, наверное, убежал. Они, наверное, пропадут. Ad Astra. Thank you for complete. Еще пара фраз. Speaking of clothes, do yours happen to need any mending right now, Kirara? Well, since you asked, Chiori, there's this part around my waist. Oh, need a bit of letting out around the middle. No! It's a tear. Those bad guys did it. Fashion Week is coming up. My husband promised to get me А не, походу реально так и выглядел этот бутик. Но он еще раньше. Он, кстати, по-моему, он уже второй раз будет обновляться. Вот пока он не обновился, но вывеска там обновится. Я смотрел вчера этот ролик. Или когда, или позавчера, может, уже смотрел ролик про то, что обновилась версия 4.5. Там был другой немного дизайн. Там еще этот цветок какой-то такой вот, как у Тиори на костюме появится на вывеске. Около того где-то. Короче, да. Пока что он выглядит так же, как и в прошлой версии. Но в первой версии деталей было гораздо меньше. Вот дома Тиори. С утра, да? Опять же, минимум рандомных NPC. Это прям шикарно. Опять скажу то же самое. Поэтому интереснее смотреть такой сюжетец. Chiori, we're here!
You're here early. I haven't even opened the shop yet. Wait, has Kirara left already? Yep, with the special patrol. Bright and early. Did everything go all right on the road? I believe so. The patrol makes for quite the entourage. The way they marched forward with Kirara in the center, you'd think she was some sort of VIP. For the second leg, Sabina also came with a pretty large group, Леонард led by офигенный. Navia herself. They took care to clear the path beforehand as well. Kirara won't so much as step on a single stray rock on her journey. I even heard that Navia decided out of the blue to make a batch of macarons as a going-away gift for Kirara. An excellent souvenir to remember Fontaine by, I'd say. Sounds like Navia really got into it. My thoughts exactly. She even lamented the fact that she didn't have time to prepare something even fancier. I'm pretty sure she can't wait for another escort opportunity to come her way. You know, now that you mention Navia, Paimon thinks the two of you are actually pretty similar. You say what you mean, and when you have an idea, you really hit the ground running. I suppose that's why we're such good friends. Navia has a certain resilience about her. It's part of who she is. No matter what comes her way, she never bows down in the face of adversity. That sort of determination and courage is something I really admire. Ну и это черта, за которую дают Geo Visions. И вот той, и у другой, поэтому есть Geo Vision. Ну это так, просто немножко лора накинул. That same spirit is the true vision of my brand. When she first mentioned commissioning an outfit from my boutique, well, I'm sure you can imagine my excitement. It's like finding the perfect brand ambassador, huh? Indeed. Customers pay attention not just to the clothes, but also to the figures in society who wear said clothes. People like to copy the styles of those they look up to. Huh. And here Paimon thought all that mattered was for the clothes to look cute. Fashion is about more than just looks, my dear. Especially if you've got your sights set on a market the size of Teyvat. Well, would you look at the time? Oh yeah. Come on, let's get down to business. We're here to model. Indeed. Give me a moment while I go retrieve some fabrics and sample outfits. Why don't you help me set up the shop displays in the meantime? Set them up? How exactly? Привет, Егор. Привет. Just carefully organize the ready-to-wear clothes with an eye toward their types and styles. This way, we can guarantee that the customers will see something different every day. Whoa, there sure is a lot that goes into running a store. Well then, I'll leave the displays to you. Как дела? Ну, нормальное дело. Сижу, балдею. Смотрю аниме. Геншиновской квесте. Помогите Тиори с расстановкой. Блин, а что, реально дадут расставить сейчас? Ну, и на зумское кимоно, очевидно. Чтобы все одинаково было. Че, и все? Я понял. Можешь ценить теперь с одного или нескольких. Ну, только если после квеста, но это не скоро будет. Я не люблю прерываться на такие вещи во время квеста. Я в целом не особо люблю эту тему с тем, чтобы чужие аккаунты смотреть. Не знаю, я зачем это все. Я просто не понимаю. Я же говорю, тем более, что я не эксперт какой-то по геншину. Я специально же так даже поставил, что я low skill. Что-то я там, может, и понимаю, но... Так. Knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Поэтому как бы я не тот человек, у которого стоит советов спрашивать. Ну, а чисто похвастаться. Ну, такое.
Так, ладно, продолжаем. Not bad. You might just have an eye for design. Anyway, let's move on to the real task at hand. Over here, stand still. I'll take your measurements first. Так, ну что, все-таки может переоденуться хотя бы на время путешественника. Excuse me, Miss Да, Тиори. 10 раз, конечно. Oh, good morning, Leanne. How have you been recently? Not too bad. Your gown will be ready next week, so there's no need to worry about missing the ball. Or did you come here today because you'd like to make a new request, perhaps? Oh, no. Nothing like that, Miss Chiori. To be honest, I came here today to cancel my order for that gown. Cancel your order. But you can keep the deposit, of course. I know you can't return any materials you've already used. Don't worry about the materials. I'm more concerned about you. Did something happen, Leanne? Have your plans changed? It's all right. I'm not trying to make things difficult for you. I'll take note of the cancellation. Thank you. I'm really sorry. Don't worry about it. Just let me know if there's anything I can do to help. Ее шантажом заставили отказаться от заказа. Is it just Paimon, or was she acting a bit strange just now? Wonder why she wouldn't tell us why she was canceling her order. It's not a big deal. These things happen every once in a while. A family emergency, an important payday falling through, a lover's quarrel, no one to take you to the ball. I've pretty much heard it all. Judging from the look on her face, something's keeping her from revealing the truth to us. It's best not to pry. Well, guess this means you'll have more time to work on Fashion Week, right? That's true. Come, let's pick up where we left off. Is Miss Chiori in? I am. How can I help you? I'd like to return this item. Oh, could I ask why? It's just, not to my liking. You said I could get a refund if I wasn't satisfied, so that's why I'm here. Is there something about it that didn't meet your expectations? Are the sleeves too short, or is the color too dark? I can always make those adjustments for you. Oh, no need. You don't have to concern yourself with that. I'd just like that refund, please. And I'd be happy to process that for you. If you could just tell me the cause of your dissatisfaction. Is Tиори here? I'd like to return my outfit. Another one? Is there some sort of new calamity coming that I haven't heard about? Another flood? Or an apocalypse, maybe? What does the prophecy say this time? You'll be spared if you get rid of all your clothes? Surely the entire population of Fontaine didn't convene and pick this one day to come and return my clothes. What is going on? What kind of rags are you trying to sell us, huh? The way I see it, this shop is nothing more than a black market front run by a bunch of dirty criminals. Please calm down, sir. What is he talking about? Haven't you heard? Chioria Boutique has been exposed for having close ties with criminals. It's all over the papers. And just who is it that dares to throw that accusation around? Well, you tell us. The fabrics you've got here, they're all sourced from underground factories, aren't they? I've been transparent about my materials from the very beginning. I've already proved there's nothing wrong with them. If a little hearsay and baseless slander are enough to convince you, then by all means, go ahead and hand over your garments right now. Spare yourself from that flood of yours. Or have you not been convinced of that one just yet? You... Miss Tиори? Go outside and help these customers with their return requests. There's no need to ask them why. We'll refund them at the purchase price. Alright. And once you're done, put up the sign that says we're closed for the day. Got it. Chiori.
Так, и как бы со They couldn't be слухами? more fabricated if you tried. No need to worry about them. I'm sure they'll go away on their own in a few days. The real goal here is to divert my attention away from Fashion Week. The best response right now is to tune it out and focus on finalizing my designs. If you say so, but Paimon still can't help but worry. The best way to respond to public skepticism is to let your work speak for itself. There will be no doubt about the quality of my work once my new designs are released. The public just has to see it for themselves. Miss Tiori, bad news! Oh, for the love of... Can a woman not get a moment of peace to do her work? Go on. What's the matter now? It's our accessories supplier. They just sent word that they'll no longer be able to supply us during Fashion Week. What? No accessories? Not even the ones we pre-ordered? Yes, that's what their messenger said. And what about the models we asked them to book for us? I think they'll probably pull out as well. Even the suppliers believe those nasty rumors? Is the messenger still here? No, they've already left. So, no accessories means no brooches, no bow ties, things like that? Not just that. It means no gems, ribbons, gold thread, all the elements that lend life and soul to my designs. But if you take those away, does that mean you won't be able to make your designs at all? Alaf, you stay and watch the shop. I'll go talk to the supplier myself. Мы с тобой заодно узнаем, что случилось. And we can vouch for you too! We'll make sure your supplier knows there's nothing wrong with your clothes. Thank you. In that case, please come with me. Да, надо было официальную заявку писать на того I know чела, Miss Tiori has put a lot что его of work into посадили в making Fashion Week обезьянник, a как success. минимум, I hope you can talk things through with the supplier. пока идут разборки. Тогда бы он эту херню не сделал. Что он сейчас в газете что-то там написал. Придурочный. Did you believe the Эта игра учит, что нужно сразу обращаться к представителям закона. В случае какого-то нападения и прочего, не пытаться самому все во всем разбираться. By the way, we really are just going to talk, right? Of course. I wouldn't do anything to one of my business partners, especially when a reasonable conversation should suffice. Блин, жаль, она не сказала эту фразу, вот это типичное, это как клише, типа, за кого вы меня принимаете? Типа. Who is it? Venger, it's Chiori. Венгер. We've worked together all these years. The least you could do is allow me a face-to-face conversation. Straightforward as always, I see. You know, there are certain conventions people usually follow if they want to seek someone's company. Sending a messenger, for example. And when has following convention ever gotten me anywhere? Why hire a messenger when I can just explain things in person? Have you read the papers today? I don't like to waste my time on baseless lies and speculation. Maybe that's something you should consider as well. You're right. I only subscribe to the Steambird. And most days I never even read the others. So, these rumors. The Steambird was the one that published them? No, not at all. They were in some second-rate fashion tabloids. Well then, there you go. Those sort of headlines become old news faster than you can read them. Surely a bit of tabloid drama isn't worth cutting off my supply. You would think that. But this time is different. Someone paid off the tabloids to publish the same article at once.
They even went so far as to leave a copy in front of every house. That's how I first learned of the rumors. Every house? That means someone must have been planning this for a very long time. It seems your rival really pulled out all the stops this time, Tиори. The article was even published alongside a photo of you. What sort of photo? A photo of you beating up someone on the street yesterday. Yesterday? Wait, that means... Uter again. Here, I've got a copy. See for yourselves. Дом Тиори — незримый гобелен тьмы. Расположенный в Курдефонтене, дом Тиори в публичном поле презентует себя как магазин одежды, выполняющий индивидуальные заказы. Но кто знает, что скрывается за его фасадом? По информации источника из крепости Мерапит, правильно? Не важно. Многие вступившие туда преступники хвастались, что покупали одежду в доме Тиори. Мне подходит атмосфера этого магазина, отмечает заключенный по имени Лайл. Там нет такого чела, кстати. Я же там был, я-то знаю. Ему повторят и другие заключенные крепости. Сообщается, что преступник, недавно осужденный за нападение на человека, также год назад публично высказался в поддержку дизайнов, разработанных в доме Тиори. Тщательно расспросив поставщиков дома Тиори, наш репортер обнаружил, что существует еще одна тайная причина, по которой преступники предпочитают одеваться в этом магазине. Дом Тиори подобен зловещему кукловоду, который бесчисленными нитями связан со всеми основными фигурами преступного мира. Наше расследование выяснило, что ближайший родственник господина Венгера, который снабжает дом Тиори ювелирными украшениями, также был частым гостем крепости Мерапит. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Блин, мне кажется, ну, вот эти фразочки, которые, блин, как крылатые фразы использовать в журналистике, это, мне кажется, вообще самое последнее дело. То есть это настолько, блин, говорит о скудности ума этого самого журналиста, репортера, да. Ну, типа... да. Да, в общем-то, ну да. Более того, многие клиенты сообщали о грубом обращении в доме Тиори. Приводим слова одного из них, господина Валериана. Она говорила ужасно резко, отказалась перекрашивать костюм, но того и скромсала его ножницами, вышвырнула меня в окно. Сразу видно, что никакой это не магазин, а разбойничий притон. Это, короче, из трейлера как раз момент. Теперь мы знаем, как звали того чела. Но там что-то, там же она не просто так это делала. Полагаю, многие горожане удивились тому, что окна дома Тиори частенько оказываются разбиты на мелкие осколки. Свидетельство господина Валериана несколько проясняет эту ситуацию. А за день до публикации в городе вновь произошел инцидент с нападением на человека. На снимке видно, как хозяйка дома Тиори с перекошенным лицом схватила за шиворот своего конкурента, господина Утера, явно ему угрожая. А в конечном итоге ситуацию разрешили прибывшие на место жандармы. Мы опросили преступников, почему им нравится дом Тиори, и получили следующий ответ. Бренд Тиори дарит преступному миру надежду, что всякое зло приводит к успеху, если скрывать его под личиной моды и красоты. Возможно, клиенты дома Тиори разделяют философию бренда и тоже любят затыкать рты тем, кто с ними не согласен. Знаменитый дом Тиори, который слепо восхваляет представители мира моды, на деле шьет костюмы злодеям и преступникам. Не, ну погодите, ну если кто... Блин, чё в этом плохого? Я вот понять что-то не могу, типа. В принципе. Как это связано... Блин, я не
знаю, короче, ладно. Behind the scenes, the Про true нападение Kyoto еще окей, is это shaped. может как-то Not влиять a на... fashion house, but a house of lies. Relying on its close ties to the criminal underworld, the Chioria brand employs illegal competitive tactics to come out on top, giving hope to the evildoers among us that wrongdoing can still prevail, provided you conceal it under the guise of fashion and beauty. I don't know what happened, and I don't want to comment on things that I didn't see with my own eyes. Still, that photo shows you to be the clear aggressor. Сначала Уолтер повел себя... Но он грабитель нанял, да. He was the one who started it, that little... I appreciate you standing up for me, Paimon. But it can't be helped now. That's right. The court of public opinion has already made up its mind. Still, I've got to give your rival high marks for effort. They even dug up the fact that my father once served time in the fortress of Meripede. But that was so long ago. In the world of fashion, your past is like a piece of clothing stained with mud. Once tainted, it can never be washed clean. They claim that most of your clientele are criminals and that those who buy your clothes are just like you. People who silence all dissent with violence. The absurdity. I don't even know which part to laugh at the most. Well, it's no laughing matter. Maybe your clientele are criminals. Maybe they're not. There's even the possibility that they're just people who happen to commit crimes after buying your clothes. But with the way this article combines fact with rumor, trying to determine the truth is practically an exercise of futility. It's not something people are just going to forget about in a day or two, especially when they've found several people to back up their claims. Venger, are you sure you won't reconsider? If we go through with the show together, we can defeat them fair and square. If I were younger, I might have said yes. But I'm no longer that brave young man with nothing to lose. I've got the family business to consider now. I'd be perfectly happy to work with you again after this, but my daughter is manning the store during Fashion Week, and I don't want her implicated in all of this. She doesn't deserve to be swarmed by all that negative publicity. I understand. Let me offer you a piece of advice, Tиори. For old time's sake. Let this Fashion Week go. There's always next year. You just need to wait for all of this to blow over. You're free to wait things out, Venger. I'll make my own choices. Have you ever thought maybe that attitude of yours is what's gotten you into all this trouble? Have you ever thought maybe this attitude of mine is precisely what paved the way for my success? Well, fair enough. Then I suppose all there's left to say is... best of luck. As for the models... none of them wanted to be implicated in all of this either. Understood. Take care. Да, с нашими связями мы изи найдем модели. Тоже не проблема. So, what should we do now? Without the accessories, I can no longer use my old designs. How could they do this? They're making things up. The boutique doesn't have anything to do with violent criminals. Can't people tell this is just a bunch of lies? Public opinion has never been about what's true and what's not. It's about echoing the loudest voice in the room. I should have seen it from the beginning. Uter knows me too well. Everything that happened yesterday was just a trap. Well, guess all we can do is just head back for now. А мне кажется, надо было все-таки расследование начать официально. Charlotte, what are you doing here? Looking for you, of course. Did you see those fashion tabloids this morning? You mean that sorry excuse for an article? Oh, just thinking about it makes Paimon's blood boil. You too, huh? Whoever wrote that article must have known the Steambird would never print something so defamatory.
Unfortunately, not all papers in Fontaine share our same sense of journalistic integrity. Miss Tиори doesn't deserve to suffer all this baseless slander. I was just about to find some people to interview so that I can write an article to refute all those claims. If there's one thing I can't stand, it's people who misrepresent and distort the facts. That's great! With your help, we might be able to get some people back on our side! It's my pleasure. I've met Miss Tиори several times. I know she's not the kind of person that article makes her out to be. She was the one who made the hat and tie for my camera, Monsieur Verite. Speaking of Miss Tиори, do you know where she went? Alof told me you were all together. She was just here. Maybe she went over there? Let's go check! If you ask me, I think Tioria Boutique is done for. I mean, what did they expect? Engaging with criminals behind their customers' backs. Еще один бутик Тиори, кстати. Один в один. Смешно. They kept up a solid front, though. I've even bought from them before. Really? How was it? The owner was plenty fierce, that's for sure. Makes sense if she regularly deals with criminals, I guess. I've got the chills just thinking about it. Убежала. Oh no, we've Точно ниндзя. Did you hear what all those people were saying? Paimon can't believe they bought all that nonsense! Miss Tиори doesn't often appear in public or give a lot of interviews, so the general public hasn't had a chance to really get to know her. It's also true that her way of dealing with things can be a little extreme sometimes. It's easy to use that to mislead people who don't know anything else about her. This is all Tear's fault! Paimon would pick him up and throw him across the room too if she could! Wait a second. You don't think Tиори might have gone looking for him, do you? You know, so she can, finish what she started? That would only make the situation worse for her. I'm sure Miss Tиори knows that too. Да, мне кажется, он тоже об этом знает, его уже нет в городе вообще. Got a point. Let's just return to the boutique and see if she's there then. Надо было сразу к Утеру идти и выяснить, что он уже давно текал с города. Oh, who's this? Ah, this is Miss Letitia. She's also here to see Miss Tиори. Oh, you Ой, were the там на one who первый came to был. collect the wedding dress yesterday, right? Wait, please don't say you're returning that dress too. Oh, no, not at all. I'm just here to thank her. In fact, if there's anything I can do to help her out, I'd be more than willing. Ah, so you've come across that article as well. Yeah, you probably don't know this, but after I got engaged, I didn't think I'd be able to wear a Chioria dress on my wedding day. Why? My fiancé owns a small business. It doesn't bring in a lot of mora, but we get by. After he proposed, he took me to Chioria Boutique, and we put down a custom order for a dress. He probably noticed how often I talked about Miss Chiori's clothes, and how pretty they were. Being able to wear one of her dresses to my wedding has always been my dream. And then? And then, something happened to the business, and we ran into major mora problems. We were able to scrounge up enough to pay off our debts, but it left us without the funds to pay for the dress. But didn't Tиори say she was able to make the dress from what was left of the original deposit? Yes. When I came to cancel the order, she asked if something happened, and I told her everything. She heard me out, and then told me not to worry. She assured me that the deposit I paid would be enough for the dress, and that she'd be able to finish making it in time as well.
She promised that I'd be able to wear a Chihoriya dress on my wedding day. Well, that's a good thing, isn't it? I've always known Miss Chiori to be a woman of her word. It is good. It's just, after I went home yesterday, I couldn't help but take out the dress and try it on. My fiancé happened to walk into the room and when he saw me, he froze on the spot. Ah, what a shame. He's not supposed to see it until the wedding day. Well, see, that wasn't actually the issue. He's seen a lot of wedding dresses in his time doing business. So as soon as he saw it, he knew for sure that it must have cost far more than what we paid. Huh? So wait, that means... Yeah. Miss Chihori covered all the costs and held nothing back. The fabric, accessories, beading, construction. It was all of the highest quality. Miss Letitia, I'd really like to use your story for a piece I'm writing about the boutique. Would you mind going on the record? Huh? Well, if it would help Miss Chihori out, I wouldn't mind at all. I think it'd go a long way. Your real experience is more powerful than all those lies combined. Hey, Olaf! Has Chiori come back here since we left? Huh? I thought you were all together. Well, we were. If she didn't come back here, then do you know of any other places she could have gone? Oh, I remember now. There's this one cliff by the sea. Miss Chiori would always go there whenever she was upset. In that case, why don't we split up? I'll continue interviewing Miss Letitia, and you two can go look for Miss Chiori. All right, sounds good. Let's go. Так, ладно, небольшая пауза. Сейчас будет. Что они еще скажут? Miss Chiori isn't the sort to just give up. She probably just needs a place where she can think in peace. So, in your opinion, what is Miss Chiori like as a person? Let's see. Well, she's certainly not afraid to say what she means, but she always looks out for her customers however she can. В общем-то, да. Перерывчик 5 минут.
Так, ну что, сейчас, наверное, качество звука может немного ухудшиться, потому что пришлось кондиционер включить, холодно, пиздец. Гандоны опять в очередной раз выключили отопление, блядь. Хуяно просто. Короче, ладно. Потому что я реально замерз, просто жесть. Ну да ладно, сейчас должно быть потеплее стать. Продолжаем. Надеюсь, не сильно ухудшилось качество звука и не сильно шумит. Так, можно как-то... Я могу что-то проверить, по идее. Да вроде ничего так. Такого шумодав. Больше шумодав стал работать, чуть хуже, да. Стало не то, чтобы сильно критично. Так, погнали. Искать Тиори. Где же она? Говорит, что она уединиться решила. Где-то на берегу моря. Сейчас мы это и узнаем. Сейчас мы приходим, а там, короче, она этого топит утро. В этих в бетонных ботинках отправляет на дно. Успокаивает нервы. Чисто. Было бы забавно, кстати. Хотя, с учетом того, как развивается последнее время сюжет в Геншине, то, в принципе, это закономерно было бы увидеть. Нет, она просто сидит на краю скалы. Чилит. Не страшно ей упасть, блин. There you are, Tиори! Huh? How did you know where Alof told you, didn't she? Да, она сдала тебя с потрохами. We were just looking for you at the shop and Letitia was there. She wanted to thank you for the dress. So, you see? You don't have to be sad. We'll figure out how to get through this together. I'm not upset. I just wanted to get some fresh air. Wanna sit here with me? The view's quite stunning. Как высоко, кажется, Don't здесь не worry. так много места. I'll catch you if you fall. Alright, don't mind if we do. Красиво. Святилище еще не открыто, да. Well, how does it feel? This place is pretty great. Блин, арты, конечно. It's quiet and open, and far from the relentless critique from fashion commentators and the media. It's just you and the beautiful scenery. Yeah, it's important to take yourself out of that kind of stressful environment every once in a while. I didn't grow up in a very strict family. My parents would joke that I grew up to be so assertive because they spoiled me as a child. I would get together with the other children to climb trees and explore caves. One time, I even climbed over the walls of the Kamisato estate. One of the servants had to physically remove me. Whoa, Paimon would have never imagined that. But even as rambunctious as I was, when it came to needlework, I was as quiet and focused as could be. It was as if I discovered a whole new world within those vibrant, dazzling fabrics. You know the feeling? Sorta. My parents noticed, and they sent me to study under a famous Inazuman tailor. It wasn't long before I had driven away pretty much every master tailor on the archipelago. You could say I really tried their patience. You were that misbehaved? I wasn't misbehaved, exactly. I just often had strange ideas when it came to fashion. Ones that weren't in line with traditional ways of doing things. On top of that, I hated the idea of groveling and making outfits for every arrogant big shot expecting me to be at their beck and call. Anyway, a few incidents later, I soon found myself without a master. Worse, not one shop was willing to hire me. Not even to do grunt work. No wonder you left Inazuma. I was angry and frustrated. So, before I left,
I swore to all those masters that my brand would one day become renowned all over Teyvat. Well, that's a great dream to strive towards. After that, I came all the way to the court of Fontaine, a city often referred to as the capital of arts and fashion. I had a lot of fun starting out. Sure, I was living in a small cramped room, but I was finally free to make whatever I wanted. I had a far more naive view of fashion back then. As long as something was pretty, it would become popular, right? A simple concept, surely. Of course, as I spent more and more time in the industry, I learned nothing was ever that simple. Least of all, fashion. Кстати, классная находка вот это вот делать. Ну, потому что реально я уже замечал, подмечал эту деталь, то что, ну, персонажи не выглядят очень реалистично из-за того, что у них очень маленькое количество анимаций. И вот эта находка с артом на какой-то момент очень неплохо так разбавляет этот момент и скрывает несколько вот этот недочет, то что анимации мало. Неплохо, неплохо. Ну, то есть, часть как будто визуальная новелла какая-то, да, то есть в какой-то момент картинка, текст, типа, причем закадровый текст хотя бы, да, с озвучкой в данном случае красиво. В итоге получается. Многим нравятся костюмы, которые ты шьешь, а многие о них мечтают. Oh, you mean Letitia? Yeah. She did Не mention просто that dream. нравится, да. I'll be Мечтают honest о with таких you. костюмах. That's the first time I ever heard something like that from one of my customers. Who would have thought? Even as I continue to pursue my dream, my work has also become someone else's. Alright, that's enough sightseeing for one day. Time to come up with a way out of this mess. Ooh, looks like you've got your game face back. Back? It was never gone to begin with. I did say I wasn't upset, didn't I? Paimon thinks we should look for evidence that Uter wrote that article, and that he hired those treasure hoarders to attack Kirara. Charlotte's already working on an article to address all those nasty rumors so we can publish all our findings in the Steambird once we're done. I don't like duking it out in the press. But if Charlotte's thrown her hat in the ring, I won't stop her either. I know where Uter's clothing factory is located. It might be a good place to start looking for some evidence. Sounds good. We'll come with. As for Fashion Week, well, there's always next year, right? So there's no need to be too upset. Huh? When did this become an either-or situation? Find incriminating evidence or participate in Fashion Week. I'm doing both. But your accessories! Didn't you say your designs were unusable without them? Well, it's true that I haven't quite figured out what to do about that, but to tell you the truth, even here in Fontaine, И там же была куча возвратов. Мне кажется, можно что-то сделать из возвратов. the vow I made in front of those masters. Thinking about all that, I just Что-нибудь придумать can't новое. bear to take even one step back. The sea. What did you just say, Chiori? The sea. Seashells, coral. I've got it. Got what? Come, let's take a dip, shall we? Chiori! Wait, hold up! Тоже хочу такой, что ты имеешь в виду, Даша. It's raining again? Oh, this isn't good. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long way. Крутой наряд? Ну да, так его, кстати, только на заказ можно пошить. Потому что это сочетание традиционного и нетрадиционного. Paimon, what do you think is the most beautiful thing in the sea?
Наряд у него, конечно, да, отпадность. Тут я согласен. A Lumitwal? Or a pearl, maybe? Oh, coral's pretty too. Ah, Paimon gets it now! You want to use things like that as the accessories for your designs! Well, now that you hit the nail on the head, help me grab some, would you? Leave it to us. These should be enough, right? Paimon picked all the prettiest ones in this area. Chiori, will these do? Everything looks great. I've also collected. Хотя я сейчас подумал, я сказал такую вещь, что типа только на заказ. Но на самом деле, я уверен, что на Алиэкспресс уже можно косплей Тиори заказать. То есть на заказ на Алиэкспресс просто. Может, он не будет слишком качественный, какие-то материалы там и так далее, но будет очень похоже, как минимум. Не, потому что постоянно вижу в этом в сообществе Геншина вот эти косплеи с Алиэкспресса. Явно. В общем-то, да. На Али по-любому уже есть full комплект косплея. Вместе еще и с париком и линзами, наверное. Не, ну линзы, скорее всего, отдельно. Но вот парик, да, может быть в комплекте. Great! So are we gonna head back now and make some new designs? Yes, but don't forget, we've got more than just the designs to worry about when we get back. Интересная деталь, что они разговаривают под водой, как будто так и Okay, надо. we've got the materials for the accessories. Next, we'll need to use what we have on hand to create some new outfits. You mean we have to start from scratch? Will there be enough time? I should be able to make it if I skip out on sleep. Oh no, skipping out on sleep is not the answer. Wait, how come this conversation is giving Paimon major deja vu? Очень похоже на разговор с Ганьей. Who's that? A friend of ours who does way too much overtime? Well, anyway, sleep is important. You're not gonna convince Paimon otherwise. Well, I can't argue with you there. One thing's for sure, though. I'm going to do whatever it takes to make it work. All this grit and determination. It reminds me of the first fashion week I ever participated in. What else can we help with? Let me see. I suppose all there's left to do is tear up all the outfits currently on display. You got it! Wait, what did you just say? You heard me. Tear them all up. When I went to that first fashion week, I had no savings to speak of. Just a few dozen yards of fabric and a dream. I had to make something work, so I tore up all the clothes that I brought with me from Inazuma, and I used the scraps to make my entries for the show. I used the larger pieces for the base fabric, and the smaller pieces for accessories. If it worked back then, why not now? We can also repurpose some of the ready-to-use accessories in the shop as well. But you worked so hard. Я именно об этом сразу и сказал, кстати. I know. That's why I refuse to let it all go to waste. I'm not going to let them win, even if it takes everything I've ever made and more. Okay, then... Here goes nothing. No need to be nervous. I won't hold it against you. Of course, if anyone dared to tear up one of my dresses in front of me on a normal day, I'd probably toss them into the sewer. Just this once, though. I think I can make an exception. Go ahead and tear them up. Think of it as a good way to vent your emotions. Бам. И как аккуратно складывается все сразу в ткань. Удобно. Бам-бам-бам. Пистолетика водного. Good job. That should do it.
Chiori, are you alright? Sorry for taking so long. I got caught up and... Whoa. What happened to your shop? Who did this? Those monsters. Slandering you in the papers wasn't enough for them, was Это it? был я. They Это even был я. sent people to wreck your shop. Give me their names. Since they're all too eager to tear up other people's clothes, I think it's about time the Spina di Rosula return the favor. Maybe you should calm down a bit first, cause you see, Это я был, да. Это я. Huh? Да, я. Ugh, what is this, a soap opera? I was the one who asked the traveler to tear up the outfits. We need all the fabric and accessories we can get. Oh, so that's what happened. I guess I got a bit ahead of myself just now. Back to what you were doing, everyone. You can all just pretend like I didn't say anything. Navia sure is scary when she's angry. If there's one thing I can't stand, it's a false accusation. No one's gonna orchestrate some conspiracy to take down one of my friends and get away with it. You and Chiori are really close. Of course! Everyone knows that Chiori makes the most gorgeous outfits in town. All of the Spina di Rosula's formal wear is custom tailored here. Now, if only you'd give me the contract for your uniforms as well. As if you'd enjoy designing something as boring and formulaic as a uniform. That's why I didn't ask you in the first place, silly. Plus, with how much your intel has helped us out in the past, to the Spina, you're more of an intelligence agency than a fashion boutique. If I had it my way, it would be the other way around. Anyway, we both know why I'm here. Tell me, how can the Spina be of service to you? If it's not too much trouble, can I borrow some skilled hands to help with some simple sewing work? I'll need all the help I can get if I'm going to finish these outfits over the next few days. Oh, no problem. I've got a few of those guys all ready to go. I just knew you wouldn't be intimidated into withdrawing from this year's show. When are you going to get started? I can help with sewing too. Actually, there's something else I'd like to ask. Вот и модель. Ask away. I'm all ears. Oh, and Traveler and Paimon, could you help me pass word to Linny and Lynette? I'll need their help as well. С удовольствием. I'm done with my interview. Has Miss Chiori made it back yet? Oh! What happened to the boutique? Who did this? Give me names. I'll make sure every last one lands a full feature on the front page of the Steambird tomorrow. Not this again. Я же говорю, это аниме, ну блин, это типичная ситуация в аниме, эти сцены, просто вообще фан-сервис чисто поражать. Да, недопонимание возникает. What should we do about these clothes everywhere? Need any help? Sort them by the type of fabric first, and then by color. Oh, and don't forget to remove any accessories and put them to the side. That sounds pretty straightforward. I'll help too. Опять же, это говорит, насколько хороший человек Тиори, правильно? Раз столько людей пришли, чтобы ее поддержать, увидев запись лживую в газете. Linny, Lynette! Great, you're both here! A moment later and you'd have missed us. We read the article in the papers. We were just about to go find Miss Chiori. She helped design a number of our costumes in the past and even sponsored one of our performances. The time has come, it seems, for us to return the favor. Oh, perfect! She was the one who sent us! In that case, I assume that there's something we can do to help. Just say the word and we'll take care of it. Okay, so it's like this. Is that all we'll need to do? Should be a piece of cake for the two of us.
Paimon's glad to hear it! Well then, guess it's about time we go and find some evidence for all the bad stuff Utera's been doing, right? Chiori said we shouldn't disturb her over the next couple of days. We can check in with her again once she's done with all the new designs. But the show's in another 2 days, isn't it? Will she be able to make the deadline? Well, according to her, she wants to first beat Utera fair and square at the show, and then defeat him in the court of public opinion. She said that it'd be like, A two-pronged approach? Courtesy first, confrontation second? Yeah, something like that. Understood. Then we'll have faith in her decision. We'll go make some preparations. See you at the venue in 2 days. Alright, we're counting on you. И прямо со сцены, не знаю, с подиума его заберут в тюрячку сразу. Я уверен, куда будет красиво. Oh, Paimon sure hopes she won't have a hard time making all those new outfits for the show. Ну, я про утро, конечно же, не про Лини. Лини хоть и работает на плохих ребят, но он не настолько плохо. Вообще интересно, да, то, что... Ну, я говорил, что Геншин очень похож на какую-то сказку. Ну вот, ну, и детская часто сказка. Но здесь уже есть серая мораль какая-то, да, то есть... Это уже гораздо лучше. Вот опять же, да, то есть Лини и Линет, они вроде как из организации плохишей, но оказывается, что не все там такие уж плохиши. Слушай, подиум, говорю, Макс Ферстаппен. Да, еще этот гимн Нидерландов в связке с гимном Австрии, да, включаю. Мораль всегда прекрасна. Ну, не знаю, может, я, конечно... Как сказать... Не совсем правильно выразился, не совсем корректно, но в целом, да, то, что не черное и белое, это круто. Когда есть что-то среднее. Потому что в жизни никогда не бывает черного и белого. Всегда все такое пятнистое, с разного размера пятнами. Давайте на швейную фабрику. Почему мы там забыли? Тоже будем эти разбирать костюмы. Фига? Здесь всегда был проход? Я первый раз его вижу, если честно. Серьезно? Здесь всегда был проход? А я не помню, как я первый раз вообще спускался туда? Разве через это место? Что-то я сомневаюсь, что я прям здесь спускался. Мне кажется, что я в другом месте. Или меня отвели сюда. На авиа, собственно. Take it easy. Звучит, конечно, так. Привела просто в это. Вот, в канализацию. Тут какой-то свой отель. Вот это вот место вроде как. Выше. Вот Тиори.
you're here. Tiori! How are the new outfits coming along? You look kinda tired. Just a few steps left now. I've handed the rest over to Alof. We should be able to make tonight's show. Wow, that's cutting it real close. Are you sure she'll be okay without you? Don't worry. I have no intention of giving ground on either front. With the fashion show scheduled for tonight, Uter has closed his factory. This is our only chance to secure any incriminating evidence. Okay, Paimon totally gets that this is all his fault and he totally deserves it, but wouldn't we technically be trespassing on his property if we just barge in like this? His factory is usually open to the public. It may not be open for business right now, but that doesn't mean visitors can't stop by for a tour. We're just curious customers after all, aren't we? Well, when you put it that way... Anyway, Uter's factory is right over there. Let's hurry up and get moving. Why would he open a factory over there? We have different marketing strategies. While I specialize in high-end custom garments, he prefers low prices and large sales volumes. I don't know. Maybe the rent here is cheap. Alright. Ooh, it's really creepy. Paimon would never choose to buy anything from a place like that. You make a good point. Let's all be on our guard. Стоит ли ему вообще показываться на неделе моды? Типа, если он дешманскую одежду шьет, ширпотреб какой-то. Что ему делать на неделе мод? Не понимаю. Неделя мод, она же вроде как раз для какой-то эксклюзивной одежды, а не для ширпотреба какого-то. Шейная фабрика. Гео. Ну, Гео выдадут, это я знаю точно. Я даже париться не буду по этому поводу. Канье Вест тоже шьет сомнительную одежду. Ну, этот местный Канье Вест. Вот и Гео. Кстати, как обычно, C3. Понятно, сигнатурка. Артефакты, странный сет. Да, C3. C1, говорят, на нее очень классно, то что вторая кукла появляется без этих, без геоконструктов, как она называется, по-русски не помню. Ну вот он на всех показах. Ну, хз. Канье Вест, ну, не знаю, что он там реально делает. Реально тоже ширпотреб какой-то. Не, ну вообще, я подозреваю, что шьет сомнительную одежду, это в представлении общественности, как бы. Но он-то думает, что он эксклюзивно, наверное, шьет. Как бы логично. Что он на показы мод с этим ездит. Welcome, dear visitors. Oh, Paimon nearly fell out of the air. What is that thing? A mechanical guide. They usually use a recorded tape to give you a tour of the factory. Please, follow me, dear guests. Сейчас так и сделаю. Он мне кого-то напоминает, кстати, в этом каком-то советском мультике был похожий уже робот. Он тоже выглядел очень стрёмно. Последняя коллекция до 20 нахуй на русском написано. Да, маркетинг, конечно. За гранью, я бы даже сказал. First stop on our tour is a look at the gradual evolution of our clothing brand. After that, we welcome you to peruse our most popular styles. Huh. Uter seems to be doing pretty well for himself, doesn't he? Why would he feel the need to bother you when he could just focus on improving his own brand?
This is the studio where our designs are made. Please take a look around at your leisure. Yep, this seems like Uter's workspace, all right. Let's see what we can find. Классное заграждение. Но только в жизни оно не так работает. Щит. Блин. Ну, вообще, конечно, да, тут внутри обстановочка нормальная, вполне себе. Расходы на рекламу 100 тысяч мора. Выплаты наемным. Кому? Не успел прочитать слишком быстро. Курьер прибудет в город утром. Угу. Есть бумаги на книжной полке. Наброски старых моделей, на котором работают, здесь нет ничего These интересного. are the fitting rooms. Please use them at your leisure. Huh? There seems to be something in this fitting room. То есть, серьезно, у него на фабрике, которая всегда открыта, просто разбросаны улики. Why did the door just close? Hold on tight, Paimon. Это лифт. Why is it moving? Нас хотят убить. Кстати, саундтрек этой крепости. It seems to have stopped. Where did this thing take us? It seems like we're someplace deeper inside the factory. Так, а где вторая кукла? Я чуть не помню. Погодите, я что-то неправильно понял. Все же рассказывали, что C1 это именно оно. Если в отряде... А, если есть гео-персонажи. Понял. У меня нет гео-персонажа. Это одна кукла. Ну, хоть подраться дали. Всегда хорошо. Вообще, суть же этого квеста в том, чтобы продать персонажа. Если не дают подраться персонажем, то какой смысл? Бегать просто. Look out! There are guards here! My name echoing song! Yoo-hoo! Everybody stand back! Блин, очередь до Тиори не дошла. Просто. Потому что не очень удобно на самом деле, потому что на клавиши нажимаю. Блин, и сундука даже здесь нет. Ну, говорю, они задушили вообще весь эксплоринг. В этих одноразовых этих никогда не бывает больше скрытых сундуков. This place is filthy! Are the clothes from Uter's shop seriously made here? Look over there. Ugh. That water looks super nasty! Удивительно, что он еще детский труд не использует. Детский рабский And труд. I was the one Обычно. using unsafe materials, местах. Uter. So he was actually the one who opened an underground factory. No wonder his clothes always felt weird to the touch. He's been using all manner of tricks here in a bid to cut costs. Should the clothes made here even be worn? Давайте сфоткаем его в газете, Shrinking опубликуем. and fading. These materials can give you skin problems if you wear them too often. That's terrifying! Let's take some photos right away as evidence. This way he won't be able to try and deny anything in court. All right,
Let's keep going. Так, используя элементальный навык теории, совершает выпад. Долгим нажатием перейти в режим прицеливания. Выбрав направление, отпустите кнопку, чтобы активировать элементарный навык и совершить выпад в указанной позиции. Спасибо. Они решили мейнеру Кицин об этом рассказать. О том, как работает скилл, похожий на скилл Кицин. Серьезно. Ну, вообще, кстати, это уже второй такой персонаж, у которого появляется навык, похожий на Кицин. Это как бы говорит о том, что Кицин лучший персонаж Кеншин. Поэтому за ней все повторяют. This place seems like some kind of warehouse. Ugh, and it stinks too. Huh? What's going on? Our way in's been blocked. Он хочет поймать нас в ловушку. Seems like he knew we'd be coming. You did Kinda. say he knew you really well, didn't you? Yes. And that's because we used to be partners. But you're practically at each other's throats. Now you're telling us you used to work together? When I first came to Fontaine, we were both fledgling designers who longed to gain a foothold in the world of fashion. We shared the same goal, so we decided to work together. In the beginning, we both wanted to make clothes that would stand out from the crowd and shatter tradition. The kind of clothes that would turn heads and leave people in awe. But with every criticism we received, and every sponsor that rejected us, Uter's confidence disappeared little by little. Finally, right before Fashion Week, he came to the conclusion that we wouldn't be able to make the designs we always dreamed of, and we parted ways. For my part, I gambled it all and devoted everything I had to that 1 week. I came out the other side with something that really made me proud. I was nervous to present it, of course, but I knew it was my chance to show the industry what I was made of. In the end, well, You received the acclaim of all Fontaine while Uter gave up on his dream and turned to making this sketchy stuff. I don't know the exact details of what happened after that. All I know is, after I opened Tioria Boutique, he's harassed me every year since. He's just jealous of what you've accomplished. A guy like that doesn't deserve your sympathy. Well, let's focus on getting out of here first. Missing the show is as good as letting him win. There are some control panels over there. Let's see if any of those buttons do anything. Так, ну я все равно, я смотрю, может, сундучок где-то все-таки припрятали. Жесть. Ну, кстати, по всем этим бегать напряжно несколько будет, наверное. Но она летит, кстати, выше, чем это. Чем отображается. Ладно, давайте жмите кнопки. Oh, that doesn't seem to have done anything. Maybe try the next one? That didn't do anything either. Warning, warning. Unauthorized intruders entering expulsion mode. Бля, а, кстати, прикольная пича. На лету переключаться на другого персонажа. Look over there. Seems like there's a way out. Maybe we can use these mechanisms to get hot. Блин, я только не пойму, я на Е нажал, по-моему, чтобы переключиться на другого персонажа. На следующего персонажа.
То есть, серьезно, они учат прыгать вот этой фигней, а потом платформы. Ну ладно, да, у него КД очень большое. Поэтому, да, в этом есть смысл. Warning. Unauthorized intruders entering expulsion mode. Прикольно. Я смотрел по сторонам, где же сундук? А он просто дальше. Среди этого. Кстати, ну да, нет кнопки. Планер менять. Finally made it out. Why does it feel like the movement patterns of those mechs have changed? Warning. Unauthorized intruders. Initiating shutdown procedure. Да, КД. Что делать? Warning. Unauthorized intruders. Initiating shutdown procedure. Такие нелепые ловушки, но я все равно умудрился в нее попасть. Так, сундучок. То есть не... Вот и нырять. Я бы предпочел в нее не нырять. Такую мутную жижу. We're finally out of that stinky place. Let's take this evidence and get out of here. Finally, the entrance! At last! Oh, those chambers couldn't hold you, I see. What a surprise. We've collected a bunch of evidence on all the nasty stuff happening at your factory. You're not getting away this time, Uter. The evidence on your person, you mean? What makes you think I have any intention of letting it get past these walls? Как это все предсказуемо, конечно. More mechanical guards? Really? Ever thought about using these funds for a legitimate purpose? Oh, but this is a legitimate purpose. What? Destroying Chioria Boutique? Or continuing to make your rotten rags? Proving that fashion is merely a laughable farce. A carnival of ignorance! You know what your problem is, Uter? You've become so obsessed with the concept of fashion itself that you let it paralyze you. Stop trying to cater to it. Focus on your own work, and you get to decide what fashion means. Spare me the lecture, why don't you? Sooner or later, you'll cater to all the voices too, you know. After all, what is fashion but another form of public opinion? Fashion is about aspiring towards a certain ideal, but it's up to you to decide what it is. My brand caters to no one but myself and my vision. That's my ideal, and it's not going to change. После этих пафосных слов я хочу напомнить, что какая-нибудь Balenciaga недавно выпустила браслет, который подозрительно похож на моток скотча. Просто немного о моде просто. Или у них был браслет, который подозрительно похож на обычный хомут. Короче, да. В общем-то. Мода — это не всегда что-то хорошее. Иногда бренды занимаются полнейшей сранью и делают полнейшую херню.
Well, once the people witness their former darling's spectacular fall, they'll understand how laughable that ideal truly is. That's what you've been trying to prove all this time? Your jaded understanding of the industry is the reason you've had it out for my brand for so long? You weren't like this before, Uter. What happened to the man who wanted to make something that would bring the entire world to its knees? He realized long ago how utterly naive and ridiculous that dream was. You gave up on your dream, but that wasn't enough, was it? You had to find a way to prove to yourself that it could never have been possible at all. You think you understand, but you're just a bitter man who let his regrets dictate his choices. You regret giving up on your dream. So you stopped at nothing to prove to yourself that it wasn't the wrong choice. This whole thing, Uter. It's pathetic. Pathetic? Why don't you take a look in the mirror? You're a fool daydreaming about taking all of Teyvat by storm. Well, good luck doing that when even Fontaine doesn't have a place for you anymore. You're right. Maybe all those who pursue their dreams are fools. But more pitiful still are cowards who are too afraid to even attempt what the fool is brave enough to try. You... Тиори, тебе пора. До показа осталось совсем немного. Just leave this guy to us! No, you go instead. But he has a gun! It'll be fine. Just go to the venue and tell everyone to proceed with the plan. I'll deal with him. Some lessons are best delivered in person. Хорошо, будь осторожна. Catch up with us soon! Trying to leave, are we? Блин, она круче Ведьмака. Тот только стрелы отбивал. But all that changed after our tour of your factory. Still trying to talk tough, I see. No matter what you've been through, no matter why you've become like this. If I may borrow the words of a friend, a guy like you doesn't deserve my sympathy. Allow me to show you the true meaning of the Tioria brand. The Tioria brand represents more than a person or a trademark. It's a way of life. Greetings, friends at Fontaine Fashion Week. Please feast your eyes on the extravaganza that Tioria Boutique has prepared for you today. Brilliant, dazzling, and wholly unique. And most importantly, An enduring, never-say-die spirit. That's the true meaning of the Tioria brand. And now, let's welcome the thundering seamstress, Miss Tioria herself! Did Chiori not... Lights! Cameras! Over here, please! Let the show begin! the world may change, fashion along with it, but Tioria will remain the same. No challenge is too great. Tioria caters to no one. Not even the times. Rather, Tioria will always lead the fashion of our time. Finally, let's not forget. Only those who do not give up on their dreams are worthy of this brand. Well then, I suppose all that's left to say is, Happy Fashion Week, fellow dreamers.
Фига, он ей слоган какой подарил чисто. Вот это показ, да. Красотища вообще. Блин, были бы реальные показы мод такими. Хотя бы наполовину. Можно было бы посмотреть. Perfect. Phew. Oh, that looks great! Miss Tиори, can I take a picture? Of course. I didn't know you'd make a brand new signboard. I made it before Fashion Week. I figured it'd be best to put it up after the success of the show. Well, how can you become renowned through all of Tevat without a fancy signboard of your own? The Spina's way ahead of you in that regard. Now that you mention it, perhaps our magic troupe could use one of those. Our signatures are the Grinmalkin cat and the Bogglecat box. Oh, and we need to add Pear as well. Pear would need an alias, of course. How about... the Hangry Bird. Что-то в перья. Ну, нормально перевод тоже, типа. So, does that mean your signboard is going to be 2 cats and a penguin stuffed into a single hat? Ooh, that sounds super snuggly and warm. And a bit cramped. Miss Tиори, I'm done taking pictures. You can expect the article in tomorrow's Steambird, along with the evidence the Traveler gathered. Thank you, Charlotte. It's my pleasure. Bringing the truth to light is a journalist's duty. Going forward, feel free to custom order any accessories you need for Monsieur Verite. It's on the house. Huh? You really mean it? Of course. The same goes for you too, Linny and Lynette. If you have need of any costumes in the future, just drop me a note. What about something other than a costume? Thank you, Tиори. It's much appreciated. Well, I don't really need anything. Just don't be a stranger, all right? I don't need anything either. So long as you continue to request my international courier services from Komania Express, we're golden. Actually, that reminds me. When will you be leaving, Kirara? Huh? About that. The Spina di Rosula has prepared a special vehicle for you, so you can just get in and we'll push it all the way out of Fontaine. What? No, that's so embarrassing. Ooh, do we get something nice too, Tиори? Of course. Just hold on a second. Disrupting public order at the show, appropriating venue lighting equipment without authorization, using weaponry in public, hosting a dangerous performance without notifying the authorities. Shivers, we can explain! If you come across anyone who matches those descriptions, please report them to the Special Patrol at your earliest convenience. Enjoyed that, didn't you? Ugh, you nearly scared me half to death. Says the one who pulled that stunt earlier. How about you do me a favor and tell me in advance next time you're planning something like that? And if I had, would you have approved? No, but it would have at least spared me a whole lot of anxiety. Well, I would say I more than made it up to you, have I not? A whole underground workshop in the Fleuve Cendre, and the man responsible all tied up and handed to you on a silver platter. Sounds pretty thoughtful if you ask me. All right, I won't argue with you. You can have this one. Well, friends, I would say we've earned ourselves a nice meal for our efforts. Let's go. Spina's treat. I'll have to take a rain check. I've still got a lot of paperwork to take care of, so you all go have fun. Oh, by the way, Tиори, I ran into Wenger on the way here. He had a message for you. I don't need to hear it. I'm sure the old fool used pretty much every apology in the book. I'll just visit him some other day and give him a hard time about everything. You know him well. Thanks again, Shelvrus. My pleasure. Oh, and one last thing. That was really quite an amazing show. You don't say. All right. Follow me if you want in on the celebration feast. Come on, we're leaving. Отель Дебор. Опять. Traveler, Paimon.
Could you go wait for Может me at быть, that place нет. with the view? I'll let Navia know that we'll be a little late. There's something I'd like to give you. A place with a view? Oh, Paimon knows where you mean. Sure, no problem. Perfect. I'll be right there. Не, ну теперь даже говорить ничего не хочется. Красота. Ну, веселый Квестецкий был. На 8 из 10. Sorry to keep you waiting. Oh, we didn't wait long at all. But what did you want to give us that you couldn't share right in front of everyone else? Here. Take this. Oh, wow! A brooch! And in the style of Chioria Boutique, too! Wait, Paimon gets one as well? I've only made 2 for now. After much consideration, I decided to give them to you two. Спасибо. Буду ее беречь. You've been a great help. Even when things were looking bleak, you stayed by my side. There were even times when I felt like I had to fight back and win, even if it was just to honor the trust that you had in me. Well, we may have helped a little, but Paimon would say you deserve most of the credit. This result, it was all you, Chiori. I know for certain that was not the case. I've chased my dream for so long that I've come to understand something. Apart from conviction and persistence, the thing that matters most is having friends who believe in you even when you don't believe in yourself. A single person can only do so much. Without all your help, Chioria Boutique could have easily fallen to ruin. Well, Paimon doesn't think it would have ever gotten to that point. Not if you had anything to say about it. But, about the stuff you said at the show, you aren't worried it'll rub some people the wrong way? Perhaps my words were a little pretentious, but they do reflect how I truly feel. I won't bow or scrape before any force in this world, much less any individual. I'm confident in the quality of my work. Create something beautiful, and there will always be people who appreciate it. Well, guess there's nothing to worry about then. Should we go back and join them at the victory feast? Oh, yes, of course. But before that, I'd like to admire the view for just a little while longer. You know, of all the nights I've spent in Fontaine, I'd say this is the loveliest by far. Голова не болит от высоких голосов? Да есть немного. Но на голову действует, наверное, только голос вот Паймон. Потому что она чересчур как-то сильно пищит. А остальных вроде, ну, плюс-минус такая нормальная тональность. Более-менее нейтральная. Ну, Тиори вообще не писклявый голос. Так-то. Она, наверное, больше всех здесь и говорила. Но не, ну, сам тембр голоса, да, называется. Мне нравится, но вот интонация, с которой она говорит, мне очень не понравилась, как я говорил ранее. Так, ну, в принципе, все на сегодня, наверное. Как-нибудь потом еще запущу отдельный ивентик поиграть. Там будет что пройти еще. Контента. Нет, что такое? Отметки. Забавно, что я до сих пор этого не забрал. Ну ладно. В общем-то, да. Квестик, говорю, мне понравился, да. Такой хороший, приятный. И стримец сегодня такой неплохой был тоже. Спасибо за стрим.
Спасибо, что зашли ко мне на стрим. Спасибо, Даша, за то, что продолжаешь комментировать. И, собственно, да. Как всегда, заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, за комментарии, за... что подписок не было сегодня. Никаких. Ни фоллоу, ничего. В общем-то, да. Всем спасибо за просмотр. Все, у меня уже язык заплетается, говорю, даже на самых простых фразах. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.